Hello, hello. Hello, sir. My questions ఉన్నాయా లాస్ట్ క్లాస్లో? Any questions? Anyone? No? Alekia, Srilata? No, sir. Okay, so let us see today how to read this Excel file. Okay, so to read an Excel file, we have to follow a hierarchy. Okay, we have to follow a hierarchy. So before doing that, how Java can read an Excel file? We have to understand how a Java can read an Excel file. Okay, let's understand how Java can read an Excel file. So there is no direct contact, there is no direct connection between Java and an Excel. So Excel is a product of Microsoft. It is developed by Microsoft. It is owned by Microsoft. So Java doesn't have direct access to read an Excel file and get the data from it. Okay, so to handle that, what we want to do here is Microsoft has provided a plugin for us, a jar file to us. With that plugin, we need to read the data. Okay, so what we want to do here is just to go to Google MEN repository, search this and type Apache Poi. Apache Poi. Okay, so now go to this Apache Poi common. Take the first one 5.2.5. Come back. Go to your pom.xml. Go to your pom.xml and add this dependency, and again come back, go to common and click on this 5.2.5 and paste it, and again go to this XML. So it is not available 5.2.5. Scratchpad, and XML schemas, it is also not available. Okay, so just try to add these three and refresh your Maven.
Okay. Next, what you want to do here is go to Maven, lifestyle, clean, and then install. Okay. So now let us see how this Excel can be read. So I already told you, first what you want to do here is, first you have to use your file class for your physical path. Next, use your file input stream to read the binary data. Okay. And then we have to, if you see here, observe your Excel, the outer one is going to be called as workbook. The outer one is going to be called as workbook. So first we need to handle your workbook. So to handle your workbook, there is a class called as XSF workbook. There is a class called as XSF workbook. Under this workbook, you will be having a sheet available. Under this workbook, you will be having a sheet. If you see here, there is a Excel sheet available. Okay. So we need to handle that sheet. So using this workbook object, because sheet is available inside this workbook. With this object, we need to handle our worksheet. We need to handle our worksheet. Inside the sheet, you will be having rows and columns. Inside this sheet, you will be having rows and columns. Okay. So to handle your row, there is a class called as access of row. Okay. Now this column is going to be called it as, this column is going to be called it as cell, because data is available in the intersection of row and column. Data is available in the intersection of row and column. So this is the total hierarchy that is available for us to read the data. This is the total hierarchy that is available for us to read the data. Now, any questions by anyone? Anyone, any questions? Alakya, Kausar? No? Chalo. Let's see this file input stream. FIS is equal to new file input stream where I want to pass my file path. Okay. Now I think it is not came. Just restart, close your IntelliJ and reopen once.
Why it is not reading? 1 second, guys. Why it is not coming? Yeah, something we made some mistake. So we should get a class like this, but you are not able to get a class like this. So that's the reason I'm checking. I didn't write this package. That's the reason I think so. We missed it. So you guys also please try to add this. Now it is coming. So now if you go back to this Excel, we have created your file and file object, and now we have to access your access of workbook. Workbook equal to new access of workbook where we want to pass your file input stream. So till this point, everyone clear? Till this point, everyone clear? Yes, sir. Now XSF after workbook, what do you want to handle? Sheet, right? XSF sheet is equal to workbook dot get sheet of. You have to tell that
under this workbook, which sheet you want to access, sheet 1, sheet 2 or sheet 3. We have to tell that. So I am going to access my sheet 1. Okay, clear everyone, right? If you see here workbook, after that we are going to use your sheet. Using this sheet object, we are going to handle your row. Access of row is equal to sheet dot get row of which row you want to read. Which row you want to read? First row, second row or third row. So for now I have given it as first row. First row always start with 0 only. Okay. Now which column you want to read? Which column you have to read? Cell is equal to row dot get cell of which cell? So first cell, it means that under first row, first column, first row, first column. So what is the data I want to get? I want to get the data as test case name. Okay. Now system dot out dot println cell dot get string cell value. So and inside this cell, whatever the data is available, I want to get. So there will be so there will be different types of string values will be available. I will discuss later. So for now, just see that how are we going to read the data now. Okay, I am going to run this. There is some version dependency available. So let's go and modify all the version dependencies to this one only. 3. Clean and install. Now if you see, I am able to get test case name. So guys, always keep all the versions in line with same version number. So we need these 3 packages. Go and take the version as 3.1.2. There is a version dependency. Okay. Everyone, any questions? No, sir. Okay, so we got the data as test case name. Okay, so now I want to get each and every row data as well as each and every column data. I want to get each and every row data as well as I want to get each and every column data. So first, how to get each and every row data? Let's see that. I should not hard code it and tell that go and get at row number 0, go and get at cell number 0. That is wrong way of doing. Okay, I want to get all the rows of data and I want to get all the columns of data.
Okay, how to get that? See here. So now int row count is equal to sheet dot get last row number. We will be getting the last row number of the sheet. System dot out dot println row count. Okay, so let's see the total number of rows that are available in the sheet. So it is giving the total number of rows as 2. So is it 2 only? Yes, we have only 2 rows of data, 0, 1 and 2. Okay, clear everyone? Next, see here what I am going to do here is I am going to create a loop for int r is equal to 0 or less than or equal to row count minus 1 or plus plus. Okay, now int column count is equal to sheet dot get row of r. So for every row we want to get the column count, then only we can get total number of columns that are available for each and every row. Okay, that's the reason. Dot get last cell number. So if it will go to 0 first row and it will get the total number of cells that are available there. Okay, now I'm going to create one more loop for int c is equal to 0, c less than or equal to column count minus 1, c plus plus. Okay, so r equal to 0, c equal to 0. Now I know my row and I know my column. So if I know my row and column, what I'm going to do here is sheet dot get row of r. For that particular row, I'll use my get cell of c dot dot. I don't know whether the cell is having a integer value or cell is having a string value. So if you want to know what is the type of data that is available inside a cell, there is a method called as get cell type. Get cell type. Okay, you may have formula, you may have a date, you may have a string, you may have a integer. We cannot tell that what exact data that a cell is going to store. So instead of that, we'll use your switch case here. We'll get the cell type here. Okay, so now if the data is going to be a string, okay, wait, or before that, what I'll show you what are the types that are going to become here. Okay, so instead of using this switch case, wait, I'll try to print all the cell types, then I'll make you to understand how the types are going to be differentiated. System.out.println get cell type. Okay, now I'll show you one by one debugging it and I'll show you C. Okay, so I'm going to read my first row. Okay, so from the first row I'm going to read my first column. So I got the column type as 1. So 1 means a string. 1 again.
So how many columns are there? 1, 2, 3, 4, 5, right? 1, 2, 3, 4, and now you'll get your 5. 1, 2, 3, 4, and 5. This is also 5. Yes, now we got 0, right? When it is 0, it means that we are getting a number. So 1 is for your string, 0 is for your number. Okay, so you will be getting either or 1 or 0. Now see here, I'll be using my switch case. Case 1, if it is a case 1, then what I'm going to do here is string data is equal to dot get string cell value. So I'll break the loop here. If it is a numeric, I'll be using my 0. Okay, if it is 0, then string numeric data equal to, so I'll be using my get numeric cell value with double. Okay, now system dot out dot println as numeric data. Okay, then after that we'll break the loop. Okay, now after we are getting the data, system dot out dot println, we use our data. Now let's see. See, these are all our headers. All these are headers. So this is our first test case data. Okay, can you see this, everyone? Yes, sir. Everyone, let me run it one more time. What happened? What happened? We got all our data. Okay, clear? Any questions? Anyone? Any questions by anyone? సార్ ఒక క్వశ్చన్. Mm-hmm. ఎక్సెల్ ఫైల్లో నుంచి ఇలా రీడ్ చేసుకోవడం అన్ని అంటే ఇట్లా వర్క్ బుక్ లో చేసి షీట్లో నుంచి అన్ని చేయాలి కదా. ఇలా కాకుండా మనం దీన్ని JSON కి కన్వర్ట్ చేసుకొని దాంట్లో ఈజీగా రాసేసుకోవచ్చు కదా, అంటే ఇన్ని స్టెప్స్ అక్కర్లేదు కదా. నేను అందుకే JSON ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ వే టు రీడ్ ద డేటా అండ్ రైట్ టు డేటా. కాకపోతే ఇది మనం ఎవరికైనా యూజర్కి ఇచ్చి డేటా ఫిల్ చేయమని చెప్పాము ఒక JSONలో, వాడు ఫిల్ చేయలేడు ఈ విధంగా. చాలా టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది ఇలా ఫిల్ చేయమంటే బిజినెస్ యూజర్స్ ఎవరు ఫిల్ చేయలేరు మామూలుగా. బట్ స్టిల్ మనం రాసుకోవడం ఎక్సెల్లో రాసుకున్నా జనరల్గా మనం ఆన్లైన్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు కదా, అది ఈజీగా. ఆన్లైన్లో వాడచ్చు, బట్ ఎంతమంది ఎన్ని కంపెనీల్లో ఆన్లైన్లో ఒప్పుకుంటారు చెప్పు? ఓకే వాళ్ళ డేటా బయటికి వెళ్ళిపోద్ది కదా. అర్థమైందా కాలేదా? అర్థమైంది సార్. అందుకని ఓకే
ఇది దీంట్లో కష్టం లేదమ్మా, ఈ హైరార్కీ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే అయిపోద్ది. ఫైలు, ఇన్పుట్ స్ట్రీము, వర్క్ బుక్, షీటు, రో, సెల్. ఓకే. అందుకే ముందు ఈ హైరార్కీ చెప్పింది మీకు, ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే అది అయిపోయినట్టే. ఓకే సార్. అమ్మ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? క్లియరా ఇంతవరకు? ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు పర్టికులర్గా మనకి ఈ సెల్ ఇన్ఫో అంటే ఈ రో ఈ ఈ కాలమే కావాలి అని అనుకుంటే అట్లా అట్లా తీసుకోవడానికి ఉండేది చూపించాం కదా సెల్. నీకు, గెట్ రో ఆఫ్ రో నెంబర్ ఇవ్వు, డాట్ గెట్ సెల్ ఆఫ్ సెల్ నెంబర్ ఇవ్వు, డేటా వచ్చేస్తుంది. ఓకే. నాకు చూపించాక ఫస్ట్ అలాగే చూపించింది నేను మీకు. అదే. ఓకే. ఓకే, టాస్క్ ఇచ్చేది ఈరోజు నేను, ఓకే తిట్టుకోవద్దు, సార్. టాస్క్ ఇస్తాను చేయండి. ఇది అయిపోవాలి, ఇది ఎట్లేదన్నా. అమ్మ నేను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నా, ఇంట్లోనే ఉంటాను నేను, ఒక టైం దొరుకుతుంది. సో 2 టాస్క్లు ఇస్తుంది తల్లి, చేసేయాలి, నాకు రేపటికల్ చూపించాలి. క్రియేట్ ఏ జేసన్ ఫైల్. ఓకే, క్రియేట్ ఏ జేసన్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు చూడు, ఆన్లైన్లో నేను ఎక్సెల్ని జేసన్ కింద ఎట్లా మారుస్తో చూపిస్తా. ఎక్సెల్ టు జేసన్. ఓకే, ఫస్ట్ లింక్ క్లిక్ చేయండి. మీ ఎక్సెల్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను నేను. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు డేటా అంతా వచ్చేసి ఉంటుంది ఇలా ఎక్సెల్లోకి, జేసన్లోకి. చూసారా అమ్మా, చూసారా? ఓకే, సో అట్లాగా ఎక్సెల్లో పెట్టేసి జేసన్లో పెట్టుకున్న డేటాని మీరేం చేస్తారంటే, క్రియేట్ ఏ జేసన్ ఫైల్ విత్ డేటా లైక్ ఈ విధంగా పెట్టుకోండి. టెస్ట్ కేస్ నేమ్, ఓకే, TC_01 or keep it like this, TC_01 ఈ విధంగా పెట్టుకోండి అమ్మా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫస్ట్ నేమ్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్, ఏదో డేటా ఇవ్వండి. లాస్ట్ నేమ్ అంటే లాస్ట్ నేమ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. లాస్ట్ నేమ్ అంటే లాస్ట్ నేమ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్, comma, you have to create one more object like this only. One more object is for TC2, one more object for TC3, okay, one more object for TC4. మా 4 టెస్ట్ కేసెస్ ఇచ్చాను. నేను ఇప్పుడు ఏ టెస్ట్ కేస్ పాస్ చేస్తే ఆ టెస్ట్ కేస్ సంబంధించిన ఫస్ట్ నేమ్ అడిగితే ఫస్ట్ నేమ్ రావాలి, లాస్ట్ నేమ్ అడిగితే లాస్ట్ నేమ్ రావాలి. నేను ఏ టెస్ట్ కేస్ అడిగితే ఆ టెస్ట్ కేస్కి సంబంధించి ఏ ఫీల్డ్ అడిగితే ఆ ఫీల్డ్ రావాలి. సో మీరు ఒక మెథడ్ రాయాలి. ఆ మెథడ్ ఏం చేయాలంటే, ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ మెథడ్ విత్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ having test case name 1 and field and your field name. టెస్ట్ కేస్ నేమ్ ఒకటి, ఫీల్డ్ నేమ్ ఒకటి, ఈ రెండు ఉండాలి. సో నేను టెస్ట్ కేస్ 1 పంపించాను అనుకో, టెస్ట్ కేస్ 1తో పాటు లాస్ట్ నేమ్ పంపించాను అనుకో, నాకు ఆ లాస్ట్ నేమ్ రావాలి. టెస్ట్ కేస్ 4 అడ్రస్ పంపించాను అనుకో, నాకు ఆ అడ్రస్ రావాలి. ఓకేనా? రాస్తారా అలేక్యా? Yes sir. Okay, next one. Build a reusable
Excel plugin to search and fetch the data. If I pass my test case name and column name okay, your logic should search the test case from top to bottom. If test case exists, it should send the data back to the user, else print no data available. అర్థమైందా ఆల్ ఆఫ్ యూ? మీరు ఏం చేయాలి, ఒక రీయూజబుల్ ప్లగిన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీవన్? అలాగే అర్థమైంది ఇది చెప్పింది? అర్థమైంది సార్. రాయాలమ్మా, నాకు తెలిసి మీరు రాయకపోతారు, నేను చెప్పను, మీరే రాయాలి ఇది. ఓకే సార్. హౌ ఆల్ యువర్ క్యాపబిలిటీస్ విల్ కమ్ అవుట్. దిస్ ఈజ్ ఈజీ ఓన్లీ. నువ్వు బ్లాక్ అయితే నాకు చెప్పండి, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. డోంట్ వరీ ఆన్ దట్. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే. Let's start with your Selenium installation. I will start classes from tomorrow, okay, on Selenium. I don't want to confuse you today. So what you do here is just go to your MAN repository and search for Selenium. Okay, go and click Selenium Java. Take the first version 4.2.0. Select this. Come back to here, form.xml, and add your dependency here. Okay, and refresh this. Okay, so just to check if Selenium is working or not, I'm going to create a new package. Selenium understanding. So I'm going to create a new class called as cc_01. Okay, here I'm creating a main method and I'm going to tell that I'm just checking if my Selenium is working correctly or not. Chrome driver is equal to new Chrome driver. So if I execute this statement, just check if the empty browser is getting launch or not. I'm facing an issue here. Wait. మీ దాంట్లో పనిచేస్తుందమ్మా, నా దాంట్లో ఏదో ఇష్యూ ఉంది, మీ దాంట్లో వర్క్ అవుతుంది. డోంట్ వరీ ఆన్ దట్.
మీ దాంట్లో వర్క్ అవుతుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్, ఇట్ విల్ వర్క్. So just go and write tc01. I'm going to have a main method here. Chrome driver is equal to new Chrome driver. Okay, if you execute this, it should open a empty browser. Just check if your empty browser is getting opened or not. It will open. Just wait, it will open empty browser. See here, did you see this empty browser is getting open? Can you see this, everyone? Yes, sir. Yes, right? Yeah. So it means that your Selenium is installed and it is working correctly. Okay, so I'll catch up with you guys tomorrow and I'll explain you with your Selenium. అమ్మా రేపు నేను 8:30 కానీ 9కి కానీ కనెక్ట్ అవుదామా? అంటే 1.5 hour ఆఫ్టర్ డైలీ క్లాస్ కన్నా. Sir, tomorrow maybe I'll not be available. నేను రికార్డ్ అప్డేట్ చేస్తానమ్మా. నేను మేజర్ క్లాస్ ఏం చెప్పను. Okay, sir. ఓకే, బేసిక్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ సెలీనియం అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సెలీనియం ఆర్కిటెక్చర్ చెప్తా. ఓకే, సో దాని తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఉందమ్మా, అది చాలా పెద్దది, మన టైం తినేస్తుంది ఎక్కువ అది. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే నేను డెడికేటెడ్ రికార్డింగ్స్ పెట్టాను. రోజుకి 2 టాపిక్స్ చూడండి. Okay, sir. ఓకే, జస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి So tell me, how did దీంట్లో ప్లేలిస్ట్లో ఇక్కడ Hello all, I am Pratap, founder of Rehan. ఇక్కడ కానీ చూసినట్టయితే యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఈ పార్ట్ 6 ఉంది ఒకటి, పార్ట్ 5. హలో కనిపిస్తుంది? Yes, sir. Okay. ఈ వీడియో నెంబర్ 5 నుంచి వీడియో నెంబర్ 17 వరకు, 5 to 17. Okay, sir. నేను మీకు ఇది లింక్ ఇస్తున్నాను అమ్మ. అందరూ ఒకసారి చాట్ విండోలో నేను లింక్ ఇచ్చాను, ఆ లింక్ కాపీ చేసుకోండి. నేను చెప్తాను క్లాస్లో, కాకపోతే విత్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చున్నాను నేను. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ తర్వాత ఎక్స్పాత్ చెప్తారా? ఎక్స్పాత్ రేపే స్టార్ట్ చేస్తాను. వాట్ ఈజ్ అబౌట్ ఎక్స్పాత్ అనే దానికి నేను దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని దీంట్లో కవర్ చేశాను ఇక్కడ వీడియో నెంబర్ 5 నుంచి. ఎగ్జాంపుల్స్ వీడియోస్ చూడమంటున్నారు. అంటే అవన్నీ చెప్పాలంటే మనకి చాలా టైం తీసేసుకుంటుంది. So in general, right? నేను అవన్నీ నీట్గా దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ప్రతిదీ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన అన్నిటికీ. ఓకేనా, క్లియరా? హలో, Yes. HTML. ఓకే, విత్ ఎగ్జాంపుల్ సింటాక్స్ అన్నీ ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ నీట్గా ఇచ్చున్నా. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఏ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ యూ గైస్. ఓకే, నేను చెప్తాను క్లాస్ అయితే చెప్తాను మళ్ళీ, బట్ సేమ్ టైం నీకు అర్థమవుద్దని. ఓకే సార్, ఎందుకంటే ఒకవేళ అంటే చూడమన్నది సెకండరీ కదా, క్లాస్లో అయితే క్లాసే చెప్తాను, బట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీటిలో కవర్ చేస్తున్నా చెప్తున్నా. ఓకే సార్. ఓకే, క్లాసే చెప్తాను. ఓకే, సో రేపు మనం 8:30 కనెక్ట్ అవుతామమ్మా. నాకు బస్ కానీ Modern coding technologies like Node.js and React.js
can help you know how platform. సారీ, ఒకవేళ నాకు కానీ బస్ కానీ తొందరగా వస్తే నేను పింగ్ చేస్తాను, లేదంటే వీళ్ళు కనెక్ట్ బై 8:30. ఓకే ఓకేనా? క్లియరా? రేపు ఒక్కరోజే తల్లి. యా రేపు సెషన్ కూడా కొంచెం ఎక్కువసేపు తీసుకుంటాను రేపు నేను. చూద్దాం. ఓకే, క్లియరా ఎవ్రీవన్? సో నాకు ముందు ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి తల్లి. మీకు 2 ఇచ్చాను నేను, జేఎస్ఎన్ మీద, ఎక్సెల్ మీద. ఈ 2 అయిపోవాలి మనకి. క్లియరా? ఫైన్. ఓకే ఓకే సార్.